Ang resulta, only the vlogger can talk. Only the vlogger can talk. What was that? Puro ka ganyan, di ka naman tumulong. In Philippines, we call it dinekdakan. Dinekdakan a la Roslyn Vlogs with tofu. Ang sarap. Iprituhin ko na lang. Pwede. Parang medyo crunchy. Ialang ihaw mo pa. Init, sobrang init eh. Prito na lang yan. Palag na yan sa prito. Yummy, 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 tummy. Yummy, yummy. Happy birthday, Roslyn Vlogs.